Hello friends, welcome to my channel Life, Sing It and Travel. Welcome on board. We are flying from Guwahati to Delhi via Imphal by Air India. Have a look in the inside of the Air India with me. Have a look on the inside of the Air India flight 890. Please listen to the safety instructions carefully. बेल्ट के ढीले सिरे को खींचे, सीट बेल्ट को निकले फ्लैप उठाएं तथा बकल से मेटल फिटिंग को बाहर निकालें। इस विमान में 8 आपातकालीन निकास हैं, 4 द्वार सामने, 2 द्वार पीछे जा जाएंगे। सांस को अपनी ओर खींचें, नाक और मुंह पे लगाएं, प्लास्टिक बैग को कसलें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। Long time ago, take off station. So we'll be reaching Imphal within 5 to 10 minutes.
Can you see the beautiful, the only floating lake, the Loktak Lake? Friends, can you see the rounded structure on the Loktak Lake? And this rounded structure made the lake looking more beautiful. Just see the architecture on the lake. Wow. Friends, kindly fasten your seatbelts again. We are landing in the Imphal International Airport soon. अगर आपको कोई लावारिस सामान दिखाए तो उन्हें सूचित करें। बिजनेस क्लास के यात्रियों को कृपया उतरने में बात करें। You are welcome to the Imphal International Airport, Manipur. The flight is ready now to fly for Delhi. Kindly fasten your seatbelts.